మనతో ఇక్కడ ఈక్వెస్ట్రియన్ మహిళా ఈక్వెస్ట్రియన్ ఉన్నారు. సో, తన అనుభవాలు, ఇక్కడ ఎలాంటి శిక్షణ పొందుతున్నారో మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. Good morning. సో, ఫర్ హౌ లాంగ్ యూ బీన్ హియర్ అట్ దిస్ సెంటర్ మ్యామ్? ట్రైనింగ్ సెంటర్. It's just about a month, not even a month, a few days you can say, 10-15 days. 10-15 days. Yeah. So, what made you make this as a career or? No, it's not a career. Actually, it started as a hobby. Mm. From my childhood, I had a dream of doing horse riding, but we know that usually it doesn't come in mind of us, right? So at this age, I am over 40 now. So I thought it is the best time I should try because the responsibilities are under my control and everything. So I have just started, and the way they have taught me was really nice. The first day I was really scared, but then initially the way they taught me, it was easy, I can say. And anybody, any household lady, I mean anybody who want to do this can do it if they have the knack for it. Generally, we see women don't come out, like they don't take up such kind of sport. Like, what inspired you to take up this sport? As I told you, from childhood I don't know why, but I was very much interested about the horses. Especially in my childhood, I was staying in Kolkata, and there is a race course, there's a heritage place. So when I used to see the horses, I had this in my mind that someday maybe I will do it, but it never happened till now. So yeah, attitude, I'm doing well, I think. Like, how do you mingle with these horses? The basic thing is that it's not about horses only, but when you are with any animal, the best thing is to get familiar with their character. I mean, if you are starting horse riding, then first you should pamper the horse, get close to it, try to touch it. The horse should feel that who is riding that horse. That's the best thing, because in a horse is not like a car that it can run with some gears and this thing. They just understand your moves. If you are moving left or right, they can understand that. So best is first touch your horse, let it feel you, then slowly understand what are the commands you have to give, because basically we give command with our body. So that's the thing we need to do. So initially, what kind of challenges you faced while riding these horses? I think the first challenge that anybody can do, first thing is about thinking about horse riding, because we know whenever we think about horse means speed. That's the best first thing that comes to our mind. And that is the thing people, or you can say ladies, get fear that if it gets speed up, it's not going to happen like that. When you are in a training, first you will get used to the horse, then you will do everything slowly, and then another thing is that you have to learn the commands properly. If it is a wrong command, your horse can stop or it can go very fast. So you have to keep those things in your mind, but everything happens very slowly and anybody can learn it. It's not. And tell us something about your trainer. I think Vivek. Yeah, Vivek sir, he is the head of this institute. So he inspired me. He told me what is going to happen and everything. Ganesh sir is also there. They are the trainer. Surya sir, I mean Ganesh sir and Surya sir, they are the best trainers. And these two sirs are only taught me, and they did it with confidence. And it was like they always cheered me. That is the best thing. As I can say, homemaker, and for me doing this was little bit tricky for me, but they made it very easy. And how was the encouragement from your family when you said that, like, you would step out to learn this horse riding and all equestrian sport? True to say, the best supporter is my husband, because every morning just after my child leaves for the school, he brings me here. Even when sometimes I feel lazy, like I will not go today, he will inspire me, no, you have to go, because it all happens with the training and continuity. So he's the inspiration, you can say. సో ఇక్కడ చూసారు కదా. సో ఇక్కడ నుంచి నేషనల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్న ఈక్వెస్ట్రియన్స్ మనం చూస్తున్నాం. ఒకసారి వాళ్ళని పలకరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎస్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? My name's Prabnoor. సో యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద నేషనల్స్. Yeah, I'm preparing for the next nationals, and I've played nationals in the past 2 years. Past 2 years. So you have won any prizes or something like that? I've come in the top 10 category for the 2024 nationals, and 2023 was more of a getting into the zone. Okay. So how do you find this place, like training wise and all? Uh,
the Hyderabad Equestrian Center is like my second home now. I've been training here since 2022, and whenever I come here, I just find peace. And the horses here are amazing. So you stick to one horse or different? You ride on different horses. I ride different horses. I have my own horse here. Her name is Oh. Shadow, Okay. and yeah, I ride a lot of horses here. But Shadow is here only. Yeah, she's here. Okay. So how long you been into this sport? I've been into this sport for 5 years. It'll be my 6th year next year. 6th year. Okay. Thank you. And what's the name? My name is Rayansh. So you're preparing for nationals. Yeah, I'm going for nationals this year. So you're in which standard? I'm in 9th. 9th standard. Yeah. Fine. So what did you learn over here? So I learned from the basics, from walk to jumping and everything. And they have taught Surya sir here. He has taught me everything perfectly. Okay. So you're preparing for the nationals. Yeah. So earlier were you into any competition? I have been to the state competition. Mm. So like I've performed. సో ఇక్కడ మరొక ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నాడు, గుర్రాలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే తన గురించి మనం మాట్లాడతాం. మీ పేరేంటి? సూర్య. సూర్య. సో మీరు ఇక్కడ ఎంతకాలం నుంచి ఉన్నారు? లైక్ ఇక్కడ ఈ స్టేబుల్స్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఉన్నా, ఫస్ట్ డే నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నా. మేము ఈ స్టేబుల్స్ 3 హార్సెస్తో స్టార్ట్ చేసాము. స్టిల్ ఇప్పుడు మా దగ్గర 20 హార్సెస్ ఉన్నాయి. 20 హార్సెస్. Mm. సో ఆ హార్సెస్ మొత్తము మీ కంట్రోల్లో ఉంటాయి అవి? అవును, ఎందుకంటే బేసిక్లీ ఏంటంటే హార్స్కి డిసిప్లిన్ నేర్పేసాం. ఇప్పుడు లైక్ రోడ్ మీద హార్స్ మన హార్సెస్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. మరి అయితే హార్స్కి లైక్ హింట్ చేసి కమాండ్ చేస్తారో అప్పుడే హార్స్ మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం బయట కొన్ని చూస్తుంటాం, అవి నిజమైన గుర్రం జాతికి చెందినవి కాదా? లేదు, ఒకవేళ మీరు ప్రొఫెషనల్గా వేయాలంటే వీటికి చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి. లైక్ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే హార్స్ ఎక్కితే పరిగెడుతుందనే తెలుసు. మన దగ్గర ఏంటంటే హార్స్కి ఎప్పుడైతే కమాండింగ్ ఇవ్వరో అప్పటిదాకా హార్సెస్ మూవ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు హార్స్కి మీరు ఎలా కమాండింగ్ అంటే ఎలా ఇస్తారు? లైక్ వాక్, ట్రాట్ అండ్ క్యాంటర్ అని కొన్ని గేట్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రెయిన్స్ ప్రకారం మనం హార్స్ని ఫస్ట్ బ్రేకింగ్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూస్ టు చేస్తాం. సో అవి అర్థం చేసుకుంటాయా? చేసుకుంటాయి. అంటే అవి వాటికి ఇష్టం లేకుండా మీరు బలవంతం చేయడం కానీ అట్లా? లైక్ ఏంటంటే కొన్ని హార్సెస్ 1 to 3 months 4 monthsలో సెట్ అవుతాయి. కొన్ని హార్సెస్ ఇయర్ టైం తీసుకుంటాయి. ఎప్పటివరకు హార్స్ సెటిల్ డౌన్ అవ్వదో రైడర్కి ప్రొవైడ్ చేయం. ఇన్స్ట్రక్టర్స్ లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ రైడర్సే రైడ్ చేస్తారు. ఈ ఒక గుర్రం తలక యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది? 20 years ఉంటుంది. 20 years. లైక్ డిపెండ్ ఆన్ హార్సెస్, మనం ఎలా టేక్ కేర్ చూసుకుంటాం హార్సెస్, దాని తర్వాత 25-30 years కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ ఓల్డెస్ట్ హార్స్ ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ హోల్డర్ హార్స్ అంటే మాధురి, హిట్లర్ ఉంది. డే లైక్ 2-3 months నుంచి అవి ఇక్కడనే ఉన్నాయి మాతోటి. ఫైనల్గా మనతో ఇక్కడ ఏదైతే హైదరాబాద్ ఈక్వెస్ట్రియన్ క్లబ్ని నిర్వహిస్తున్నారో వివేక్ గారి కుమార్తె ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా ఇందులోనే ఉంది. ఒకసారి మనము వాళ్ళ కుమార్తెని అడిగి ఎలాంటి తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఎలాంటిదో మనం షేర్ చేసుకుందాం. మీ పేరు చెప్పండి. Hi, I'm Bhargavi Sunkari. సో యువర్ డాడ్ ఇక్కడ, మీ డాడీ ఇక్కడ మొత్తము ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు? మీ చిన్నప్పటి నుంచి తను చూస్తున్నారు. సో ఏం చెప్తారు తన గురించి? అంటే he's such a person అంటే ఆయన ఏం వన్స్ అనుకుంటారో అది చేస్తారు. అండ్ ఇది కూడా వెన్ హీ థాట్ ఆఫ్ ఇట్ హీ హ్యాస్ డన్ ఇట్. ఇది 3 years నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసాము. ఇంకా 3 years నుంచి వీ హ్యావ్ గ్రోన్ ఎక్స్పోనెన్షియలీ. స్టార్టింగ్లో ఏమీ లేదు, జస్ట్ పొలం లాగా ఉండే. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఎక్కడ అంతా ఎంత బాగా ఇట్స్ డెవలప్డ్, రైట్? వీ హ్యావ్ మేడ్ ద అరీనా. ఆ చిన్న అరీనా ఫస్ట్ చేసాము, దాని తర్వాత ఈ అరీనా చేసాము, దాని తర్వాత కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లేటర్ మనం శాండ్ యాడ్ చేసాము. దీంతో ఇంకా ఎక్కువ సేఫ్టీ దొరుకుతుంది రైడర్స్కి. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం స్టేబుల్స్ ఉండే, ఫస్ట్ ఓన్లీ 4 stables ఉండే, దానికి ఇప్పుడు 8 చేసి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇంకా ఎక్కువ స్టేబుల్స్ యాడ్ చేసాము. సో ఫ్రమ్ 4 horses వీ హ్యావ్ గ్రోన్ టు 20-25 horses స్ట్రాంగ్. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఉంది అండ్ ఇట్స్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు డాడ్. మా టీమ్ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగుంది. దే హ్యావ్ బిన్ విత్ అస్. సూర్య, గణేష్ అన్న మనతో చాలా బాగా దే హ్యావ్ మేడ్ ద ప్లేస్ హియర్, రైట్? అండ్ రైడర్స్ కూడా చాలా మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్ అంటే THEC స్టాండ్స్ ఫర్ కమ్యూనిటీ మోర్ దాన్ లైక్ కమర్షియల్ దట్ థింగ్. వీఆర్ అ కమ్యూనిటీ. వీ వాంట్ కి అందరికి ఎక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ. అందరు చూడొచ్చుకి ఎలాగ రైడింగ్ చేయాలి. ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ఏబుల్ టు లెర్న్. ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెసబుల్, రైట్? సో అలాగా. సో రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ హూ దే ఆర్, ఫ్రమ్ వాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే కమ్ ఫ్రమ్, వీ వుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఓపెన్ ఫర్ దెమ్. అంటే మన దగ్గర కొంచెం స్పెషల్ కిడ్స్ కూడా వస్తారు ఫర్ రైడింగ్. సో దట్స్ అవర్ ఐడియా. వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ ఎవరైనా ఈ స్పోర్ట్కి వస్తున్నారంటే వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ దెమ్. ఫైన్. ఇక్కడ ఇండియాలో చూసినట్లయితే ఈ స్పోర్ట్కి ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా తక్కువ. సో మీరు మీ పిల్లలకి ఏం చెప్తారు?
పిల్లలకి దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్పోర్ట్ వన్ థింగ్ ఇస్ ఇట్స్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఇట్స్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్. దీనికి చాలా ఎఫర్ట్స్ వెళ్తాయి. నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సైడ్, పేరెంట్స్ సైడ్ కూడా, ఫ్యామిలీ సైడ్ కూడా. ఇలాంటి కమ్యూనిటీ ఉండాలి టు అప్హోల్డ్ దెమ్. ఇంకా యాజ్ లాంగ్ as THEC is here, we will definitely provide them that community and the platform, right? We're always gonna be here to help them out. ఏవైనా ఉంటే, if they want to proceed, if they are genuinely passionate, we are always here to help them out with the same. And always, like, anything that they require, not just maybe about riding, something else also in their life they want to share, THEC will always be there to support them. అంటే ఇక్కడ డాడ్ ఉన్నారని మీరు నేర్చుకుంటున్నారా? మీరు నేర్చుకున్నారా? యాక్చువల్లీ నేను నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్. ఓకే. డాడ్ నేర్చుకున్నారంటే ఆర్మీ అవలీలో నేర్చుకున్నారు. బట్ బెంగళూరులోన వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్, అప్పుడు నాతో వచ్చేవారు నాకు డ్రాప్ చేయడానికి. సో అప్పుడు అని అనుకున్నాను, నేను జస్ట్ ఇంకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, సో నేను కూడా రైడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను మళ్ళా అని. సో హీ ఆల్సో స్టార్టెడ్. సో దట్స్ హౌ ద ఎంటైర్ స్టోరీ వెంట్. సో వీ బోత్ హ్యావ్ బీన్ రైడింగ్ టుగెదర్ So ఫర్ it's very ఆల్మోస్ట్ 10 interesting. So years. your dad has inspired from you. No. And- Like, he did riding before, but I think he was more inspired. Like, when I got into the sport, then he was more inspired to take it up himself. Fine. also, He was yeah. an army man. So generally, Yeah. వాళ్ళ ఆర్మీలో ఉన్నప్పుడు they have that horse riding. Horse riding, yeah. But taking this as a career after he retired from the army. Yeah, and dad ante he's always been a sports person. Like, he was a athlete. He was a national level athlete, and Telangana state, Andhra Pradesh state ki represent kuda chesaru nationals lona. Okay. Then he was an army person. Akkad kuda, like, any posting we went, he took up a new that thing. He was a cyclist. He used to do sailing. And then Bangalore ki manam eppudu ellam, appudu we started horse riding. So appudu I think it connected to all of us, to him, to me, and that's why it has carried forward. And now, like, it's a family legacy. It's going to be a family legacy. I'm going to make sure of it. And what are the challenges, initial challenges you faced over here? Like, as I said, the sport is quite time consuming. Chala time padtadi to develop it also. Chala effort kuda untadi. Money is also an important factor. So even if you put aside money, manam as an individual kuda chala effort pettali to grow it. As a sport, as a business, everything. So that was definitely a challenge. Like, initially, growing pains aithe andarku untai. But yeah, I think THEC has come out the better for it, and right now it's developed really, really well. And 5 years, 6 years down the lane, I'm sure you will see us as one of the top riding schools in India. So Wonderful. that's something we సో promise. గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి మీరు ఏమైనా ప్రమోషన్ వైజ్ కానీ మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు? అండ్ వాట్ యు వాంట్ యాజ్ ద గవర్నమెంట్? Yeah, definitely. Government ante ee sport ki anta visibility ledu. So I'm very happy meer kuda ikkada vacharu. Ee sport ki inkoncham visibility kuda dorukutadi. So government kuda koncham chustadi ante all the top people, they ride, but they don't really see it as a sport. They see it as a leisure activity, something recreational, just to move around or just to have fun. But it is a sport. It is a very serious sport, and like recently our people are doing very well also in the international arena. So definitely we expect that the government should also recognize it as a worthwhile sport and support it, and not just as a recreational activity. So definitely we are hoping ante inko sports ki elag funding untadi or వాళ్ళకి scholarships ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి. So we are also hoping that it will come forth, but I think it will be a bit of a process. But yeah, hopefully in the future we'll be looking at things like that in India also. సో ఫైనలీ వాట్ మెసేజ్ వుడ్ యు లైక్ టు సెండ్ టు ద గర్ల్స్ ఆర్ విమెన్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది స్పోర్ట్? So to the women in the sport, I don't think you require a message. This is a female dominated sport. It's the only sport where men and women are on the same level. There is no distinction, right? And this is a female dominated sport. Internationally, 80% of the riders in the world are women. So this is a sport that you will definitely do well in. So for you, I think you should really take it up. It is fun. It is, and you also get to. The thing is that team ante ikkada, it's not just yourself. మీతోటి మీ గుర్రం కూడా ఉంది. సో ఆ బాండ్ కూడా ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ నర్చర్. సో నాట్ జస్ట్ లైక్ ఫిజికలీ, ఎమోషనలీ కూడా ఈ స్పోర్ట్ మీకు చాలా నర్చర్ చేస్తుంది అలాగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.